stehe doch auf Halbautomatik, oder? Ich muss doch nur abwechselnd irgendwelche Knöpfchen drücken. So ist richtig. Komm Kai, wir drücken einfach abwechselnd irgendwelche Knöpfchen. Verdammt, ich bin der Heiler! Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Fuchs, möchtest du nicht der Heiler sein? Dann kann ich schlafen. Und damit ein herzliches Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück oder so. Ganz genau. Es wird eine wunderbare Aufnahme werden. Habt ihr euch diesmal besser angestellt? Nope. Oh. Wir sind auf Level 4. Piratenflagge namenlos. Oh, die Sachen sind gut zu verkaufen. So, Fuchs, jetzt sind wir auf Level 4. Versuch mal wieder das andere. Ja. Damit wir was anderes als Zitrone kriegen. Ja, vielleicht auch mal wieder eine neue Fähigkeit oder sowas Fürs Schiff. Für die Mannschaft. Genau. Oh. Ich habe jetzt einen Moment überlegt, wer ist denn diese Dame im weißen Kleid, die da im Gang steht? Dann fiel mir auf, das ist Eisen in seinem langen weißen Mantel. Ja. Eisen, die Dame. Das ist die Eisendame. Schnaub, schnaub. Die ist erkältet. Fuchs, drückst du auf weiter? I'll look after Madame Eleanor. You know, I just remembered. After Miss Mogulu and I made our pact, she couldn't stop sneezing and sniffling for months. That happened right when spring was starting. Vielleicht hat sie auch bloß Heuschnupfen. Ja. Vielleicht. Du könntest du dann verlassen. Stimmt. Wir haben immerhin Magilu noch nicht gefunden. Ja, ich dachte, vielleicht ist sie eine Etage tiefer. Wieder eine Etage tiefer offensichtlich abgesperrt ist, weil ausgegraut. Wir haben Magilo ausgesperrt. Ich glaube, die ist freiwillig rausgegangen. Ich sehe das nächste Stufe, Alarmstufe. Das nächste Stufe, Alarmstufe Monster. Das Stufen-Alarmstufenmonster, okay. Ich sehe Kraut und ich sehe. Magilu. Nein. Hey, Das ist don't overwork yourself. Ach, wie seid. Stimmt, der fehlt auch noch. I'm sorry. Why are you apologizing? Isn't it obvious? I disobeyed you, Velvet. Du bist ein Seraph. Don't sweat Du it. darfst das. I'm still alive thanks to you. Du bist ein Malak, du darfst das. I didn't want to see you die. That's why I did that. To save you. I'm sorry too. Acting the way I did. Treating you like an object. When I came with you, that was my own choice. You gave me the freedom to choose. And what would you choose now? We only have more troubles ahead. You're still going to fight, aren't you? Yeah, I can't stop now. Even so, I've made my choice. I'm coming with you. I see. Anyway, it's not like I have any idea where we are now. That's a good point. Ah, but an object misused is one thing. A person misused is quite another. Ich weiß nicht, bei Magilu What's your point? Ausdrücken sie das immer aus, als wäre sie jetzt What's your dauerbetrunken. point, is what I want to know. Not only did you blow the whole revenge thing, you didn't even leave a scratch. Do you have any plan on where to go from here? I'll admit it. The Nominat's power is far beyond what I could ever have imagined. But I'll never give up. No matter how many times I have to try, I'll devour them all. Bet you 100 gold you break first. Huh? You heard me. 100 gold says that you give up. I lost a bet with Rokuro when you had to go and survive.
cost me 10 gold. Das würde dich 100 kosten. Ja. I'm Mit wem just wettest du looking um to come out 1000? on top. Whatever. Fine. Oh, then it looks like we have a bet. There might be some fun in me sticking around after all. Und Not that I irgendwann, much wenn wir care dann how it so, all keine turns Ahnung, out. gefühlt I'm 3 just looking to Millionen kill Geld time. haben. Hey, Marilu, wir haben die Wette gewonnen. Jetzt her mit den 100. Hey, Velvet. I've got something that might help with the Nominat. Oh. Is this that book you took from the villa? It is. Nein. Look closely at the crest on the cover. It's the same one from the temple. Does that book say anything about Inominat? Yes. But I can't read it. It's written in the ancient tongue. Oh, don't cry, baby boy. Mach My doch mal friend weiter, Grimoire Blätter. might be able to decipher that for you. Really? Well, maybe not. She'd have to take a look first. Well, where is she? Your friend, I mean. No idea. The last letter I got from her was sent from Miss Salt's down in Southgand. Not much to work with here. True, but I'll have fun watching you try. Oh, I'll find her. Don't you worry about that. That's the spirit. Don't give up just yet. Die unterschätzt Velvet irgendwie, oder? Ganz klein bisschen. So, ich glaube, du darfst zur Kiste gehen. We'll rest inside these ruins. You're still weak. Fluoritstiefel. So, jetzt darfst du wieder reingehen. Ich nehme noch die 9 Taler Münzen mit. Die Tails-Münzen. Tails. Warum komme ich jetzt auf Taler? Weil sich nur ein Buchstabe unterscheidet. Leute, wir sind wieder da. Ich dachte, ich nehme mal Batterien, wenn mein Controller schon sagt, die sind gleich alle. Ah, Oh, ja, könnte praktisch sein, ja. könnte hilfreich sein. Damit bin ich der Erste, den mit diesem Let's Play der Akku ausgeht. Ach, jetzt hast du aufgehört zu bringen. Ja, jetzt ist er ganz aus. Nö, er ist wieder komplett an. Madame Eleanor ist immer so aufrichtig. Verglichen mit Marilu wirkt sie fast wie der Mond neben der Sonnenblume. Oder sowas in der Art. Hier ist doch ein Sternchen. Ausruhen. Okay. Rosten oder wach bleiben? Jetzt blinkt er wieder. Ich wechsle mal die Batterien. Viel Spaß. All the things. That damned demon watching over me. How could I have let this happen? I'm such a disgrace. To atone for this grave sin. This is all I can do. Nicht Forgive schon me. wieder. Lord Artorias. Irrlicht. Hinterher. Also je häufiger ich mir diese Stiefel angucke, finde ich die auch nicht hübscher. This light. It's Melchior's communication art. I send Melchior to check out the Earth Pulse. And what a strange sight does he find? My lord, I have failed you. Lift your head, Eleanor. The Shepherd has a special mission for you. A special mission? Du bist jetzt You are Spion. to protect the Moloch Laphicet and bring him to the Logris Abbey headquarters. This mission is highly classified and not to be shared with even the legates. Protect the Moloch and bring him to the capital then? With the utmost secrecy,
Your becoming his vessel is in fact quite fortunate. Maybe so. But with me as his vessel, the Moloch may interfere. This Moloch may have his own will, but he can be manipulated. Do whatever it takes to get the job done, Eleanor. You act under my full authorization. Even were it to mean obeying the orders of a demon? But, my lord, what Moloch could possibly be that valuable? Are you saying you cannot? Shame is only a fleeting emotion. It is will and reason that ultimately prevail in the face of calamity. My lord, I live to serve the principles of your teachings. The Earth Pulse will soon close. From here on, you must use your own discretion to execute your mission. Wir haben das überhaupt nicht mitbekommen. Nee. Wir machen doch kein großes Geheimnis draus. Aber Eleanor kriegt es nicht mit. You're up. How are you feeling? I'm fine. Listen, don't try anything like that again. Pain is scary, right? I'm alright. No more running away. I'm Laphicet. It's good to finally meet you properly, Eleanor. Yeah, likewise. Don't worry. If you try running, you won't get far. Once I've eaten your arms and legs. I merely need you alive to act as his vessel. Nothing more. That won't be necessary. I swore an oath before our duel. An oath grants power in exchange for a certain constraint. Mine was, if I lose, I will obey my opponent. Once put in motion, an oath cannot be broken by the one who swore it. I will keep my promise to you because I must. An oath, is it? In that case, I have a question for you. What does the Abbey plan to do with Innominat? To wipe out the demons, of course. We want to end the era of disaster, once and for all. And how exactly does the Abbey plan on wiping out the demons? Is Innominat going to wander the land, slaughtering them all? They never told me. Innominat's ritual is kept confidential even within the Abbey. All I know is that it involves Melchior. Then it looks like the only way we'll figure out Innominat's true nature is by deciphering Laphicet's book. We'll have to track down Mogilu's friend, the one who can read the ancient tongue. If we go to Isolde in Southgand, we ought to find some clues to her whereabouts. But first, we have to figure out where we are now. We need to find a settler or a village. Something. I'm surprised us chuckleheads even know our own names. Even the greatest scholars don't know everything at first. You can't get answers without asking for them. Fair enough. Hard to argue with that. I've never seen a Moloch quite like him. Eleanor, your job is going to be to protect Laphicet, even if it brings you into conflict with other exorcists. Because if you turn on me... I know. Like I said, I can't betray you. Listen, Laphicet. If she makes any strange moves, I want you to stop her immediately, okay? I don't think Eleanor is such a bad person. Besides, she's oath-bound to her promise. She's lying, obviously. That's only something you do if your life depends on it. Yep. An oath is an art that takes complex rituals and lots of hard work and time. Hardly worth the trouble, to be honest. I told you already. She wants to take you away from us. Women are creatures of deceit, boy. If you say so. She's right. Of course that goes doubly so for Velvet the Vengeful Villainess. Well, I won't deny it. Naja,
Neuer Titel. Plauderei. Ja. Neuer Titel, neue Neue Art. Art. Das dürfte dann dafür das Mystische sein. What is it, Laphicet? I was told that women's looks can be deceiving, but I'm not sure what I'm supposed to see. That's an age-old problem for men. You with me, Eisen? Aye. Women are fickle creatures at best. They lie as easily as they breathe, and men can never see through their deceptions. I totally feel you. Sounds like you've both been through hard times. The wounds women leave on a man's heart take longer to heal than a cut delivered by a sword. It's that bad? Beware a maiden's tears, boy, and guard yourself well. That's my advice to you. Beware tears and guard myself. Don't put any weird ideas into Laphicet's head, you two. They're just facts. If you fill his head with any more garbage, I'm eating both of you. Yes, ma'am. Yikes. The swordsman and the pirate having troubles with women? Ha! Well, women are nothing if not difficult. I've the deepest sympathy for you both. What do you think of the ladies' reactions? Well, Velvet won't eat either of you, and Magilu didn't seem sympathetic at all. See? Appearances can be deceiving. And it seems you've absorbed the lesson well. Right. I'm not like that, though. Huh? Yes, some women use their tears to manipulate others, but not all do, and I, for one, despise such duplicity. The women who did that to Eisen and Rokuro are just the extreme. Yeah, I can see how much you hate dishonesty, Eleanor. Huh? Yeah, that's right. Be a good example for the boy, then, so he doesn't end up like Rokuro and me. I intend to do just that, whether or not you ask it of me. Eleanor is a lot stronger than she appears. Aber was für eine harmonische Gruppe wir doch sind. Mal wieder. Guckst du dir an, das sind Sade. Ja. So, Eleanor braucht auf jeden Fall noch Wänkchen. Ja. Also Elena, komm in unsere Piratenwangen-Crew. Nein. Normale Kleidung ist das normale Outfit. Ja, das ist Piraten. Gehen wir noch die Augen. Sie hatte das Piratenmonokel. War bei ihrem Dings dabei. Piratenmonokel. Nein! Also mit ihrem Piratenoutfit hat sie die abgerisseneren Klamotten als Velvet. Ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie erschreckend, dass in den Piratenoutfits von den Mädels Velvet die angezogenste ist. Sie hat einen Delfin auf dem Ärmchen. Ne, ich glaube, es ist eher so eine Art Pulvige oder so. Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr dicker Delfin. Es ist eben ein dicker Delfin. Es ist ein Pummelchen. Es ist auf jeden Fall besser als ihr normales Outfit. Da werde ich bei den Ärmeln nur kloppen, wenn ich mir die zu lange angucke. Ja, die Ärmel sind echt ein bisschen merkwürdig. So, okay, wir sind raus aus den Ruinen. Hast du dir nicht vorhin irgendwas von Kraut? Ja, aber auf der anderen Schluchtseite irgendwo. Okay. So, ist da ein Stein? Ich dachte, das macht ein Schild hier. Guck mal, Magi, du, es sind deine Verwandten. Ach, es hat wieder alles vergessen. Velvet ist wieder an Position 1, wir können nicht steuern. Ah, okay. Du hast deinen Controller ausgemacht, weil du die Batterien wechseln musstest. Am besten vergessen.
Control hat auch ihre mystische Gewalt. Yay, Schwäche, Resistenz, Angriff, hast du nicht gesehen. Fuchs, du musst den Controller überreichen. Bitteschön. So, meine Damen und Herren, sehen Sie nun ein weiteres Mal Controller-Einstellungen. Ja, wow, guck mal, es gibt auch Spieler 2. Der freut sich auch, wenn er mitspielen darf. Und Spieler 3 freut sich ebenfalls. Wisst ihr, worüber die Spieler sich noch viel mehr freuen? Wenn sie ihre Charaktere haben. Bitte sehr, Fuchs. Danke sehr. Vielleicht stellst du noch uns jetzt Magidu und Velvet auf halbautomatisch, nicht auf automatisch. Select Fuchs. Hab ich nur gedrückt. So, wer einen anderen Charakter ausprobieren will, kann ja jetzt im Kampf jederzeit wechseln. Wie funktionierte das doch gleich? Du gehst mit dem Steuerkreuz, so dass die anderen Charaktere bei deinem Charakter angezeigt werden und drückst nach oben oder unten, je nachdem welchen du hast. Okay. I'll end this quickly. Du brauchst dafür allerdings ein SA. Ja, das ist Aufbauen. Dauert bei Velvet irgendwie so ein bisschen länger, hab ich das Gefühl. Das Aufbauen geht bei Velvet eigentlich so ziemlich am schnellsten von allen Charakteren. Echt? Ja, weil die dauernd ihre blöde Klaue hat. You really do have a peculiar air about you. Yeah, I don't think you're one of the tough. Punkt wieder zusammen. Everyone ready to play? Vogel? Ja. Don't anyone in my way. Künstlerin. Ja, Hey, kannst du Ringe. du kannst ja nicht meine Ohrringe austauschen. Feuerangriffskraft, super. Und deine Stiefel sind auch fertig. Möchtest du ein paar Bernsteinstiefel? Ich will süße Schuhe. Egal, was die können. Süße Schuhe. Hey, guck mal, die Zeit, in der ich keine Objekte benutzen kann, geht runter. Ich find's gut. Ja. Wir haben doch hier ein paar Westen bekommen. Die Dornenwesten. Eben, sie ist jetzt in unserem Team. Sie ist keine Exorzistin mehr. Sie kriegt jetzt verrückte Klamotten und rosa Wangen. Und Make-up. So, zurück zum Tagesgeschäft. Ja, genau. Was man fragen, wie bist I won't run away! Down back! Blood moon! Water mine! Aqua split! Absorber! Aha, du blöd, bitte meine Wassermine geraten. No mercy! Wounds I will shoot! Now, rise! Arise! Ascending! Angels! I was amazing, wasn't I? Absolut amazing, Mann. Und
Irgendwo hier müsste ich das Kraut gesehen haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, Time to dish out spankings! Victory Wenn ich is jetzt wieder ours. weiß, wo Abwehren liegt. Funktioniert noch gar nicht viel besser, ne? Ja. Huh? This stone. It's... A stone. It's just a rock. Take it if you want. I think it's really rare. The way it sparkles. I think it might even be bright steel. Bright steel? Never heard of it. Yeah, it's actually a rare metal used to forge weapons and stuff. You don't find it just anywhere. If there's bright steel here, that means we must be in either Endgand or Islegand. Both are a long ways off from Midgand. I doubt the Abbey has many people stationed out here. That's our pirate! Arr! Here there be treasures shiny and sentries few! At the very least, this could mean we'll be left alone for a while. Nice find, Laphicet. Thanks. Now wash your hands. Okay. The only way to auch die learn where Hände we are waschen. is to find someone to ask, I guess. Kai, im Übrigen Glückwunsch, du hast mich fast gerade zum Schreien kurz gebracht. Weil? Ich habe meinen Fuß hier unten gelegt und du gleichzeitig deinen und dachte so, was zur Henker ist hier los? What's eating you, Laphicet? If people say you can't judge women at face value, does that mean you can with men? Sure. Men are simple creatures. Men are simple. Oh! You talk like you're an expert in all things masculine. But you can only speak for your own family. As if you're one to judge. And I'm sure you've charmed a magnificent lord to be your lover. Sure. What does he look like? Is he tall? None of your business. Don't tell me. He was always on the other side of a swinging door, so you only saw his feet? I see. What a lovely crush that must be. I read that story. It was a book called The Legs of a Man. Oh? I've never heard of it. I've read it too. It's a sad, bittersweet tale. But I enjoyed it quite a lot. I highly recommend it if you haven't read it. Maybe when I have some free time after killing Artorias. I just wanted to know if men could be judged at face value. Nix gibt's Kind. It's not often you find bright steel above ground. I hear it's a lot of trouble to unearth, even in the regions it's normally found. Yeah. Mining for minerals takes a lot of specialized techniques and experience on the part of the prospector. They examine the soil, the water, the plants, and so on, where the same mineral was found Erdspezialisten before. dabei. Then search similar environments for the next big find. Sure, but it's not like they succeed every time. It's all a big gamble. Isn't there a simpler way? I read in a book once that you can use a pendulum to find water and metals underground. It's called dowsing. What's dowsing? You hang the pendulum so it's facing the ground. Then you chant the magic word, Magic Kazam, and wait to be amazed. The little bit of ore on its tip will sniff out buried treasure in underground lakes like a bloodhound on a prickle bore. You don't seriously believe this. It's just like fortune telling. You win some, you lose some. That's why they call it prospecting. So, if pendulums are used for fortune-telling, why the hell is Zavid running around using them as weapons? He hat uses genug wind to gesucht. control its trajectory. I think it's easier for him to manipulate pendulums in a fight than something like a whip or a rope. Oh, that makes sense now. That seems pretty clever. He's probably also doing it to make himself stronger, too. Malakim broadly fall into 4 elemental types: earth, water, wind, and fire. Each strong or weak against the others. Wind beats earth. Zavid is a wind Moloch, so when he obtains earth element minerals, his own strength is boosted. I never realized Malakim could be so calculating.
Then if pendulums react to a Moloch's powers, maybe they can actually do this dowsing stuff like Magilu says. Yeah, it's worth taking that thing seriously. Zavid might like to joke around, but when it comes to fighting, he knows full well just what he's doing. He puts an awful lot of thought into that weapon of his, if you ask me. You don't? I spare all my thoughts for my sweetheart. Yeah, right. You just like to cause trouble without putting much thought into anything. I'll end this quickly. I can heal the Sehen Sie jetzt das Kampfchaos. But I'm this close. I want this! Form Zero! Pyrogenic wave! Shield Signal to down the Blood Moon! Pyrogenic wave! Look what I Der Nachteil mit Magilu ist, dass die auch so mehr oder weniger rot angezogen ist. Ja. Übrigens, seine Expedition ist zurück. Das passierte gerade auch noch. Take a look at this. Woohoo! Zwillingshai und Piratenflagge Sturmkuh. Mhm. Ja, doch normal. Ja, Scout ship setting. neuer Titel. Kind der Wildnis. Da ist das Kraut. Wir haben unser Team komplett. Wir könnten mal die Kräuter verteilen. Richtig. Aber jetzt dürfen wir. Stimmt. Dann gehen wir auf Verbrauchsitems. So weit musst du nicht. Ja, genau. Also wir haben Salbei. Wir fangen damit an. Maximal KP um 10. Das sollten die Frontkämpfer. Also ihr beide am besten nehmen. Aha. Das sind 2 Stück, ne? Ja. Dann kriegt jeder von uns 1. So. Whatever you like. Lavendel. Angriffskraft drauf. Ja, das ist halt eigentlich, glaube ich, auch hier. Also In eindeutig dem Fall Velvet. Verteidigung. Ja, ne? Ihr beide, die vorne rumrennen. Velvet! Yay. Rosmarin. Artangriff. Okay, das sind dann die beiden, die hinten stehen. Magilu spielt's momentan gerne, ne? Ja. Dann kriegt sie 3 und wir machen ihm 2. Wie du meinst, Fox, du spielst. Safran. Artverteidigung. Ja gut, Artverteidigung kann jeder gebrauchen. Insbesondere Velvet. Insbesondere Velvet. Schönen guten Tag. Ich bin der Fokus Hauptcharakter. um 2 Ich kann erhöhen. nichts. Ja, Magilu, ne? Ja, Magilu ist verdammt unfokussiert. Das war's. Ja, irgendwie müssen sie ja Velvets Stärke mit der Klaue wieder ausgleichen. Ja. Dafür sind ihre Werte dann halt nicht ganz so berauschend. Wieder in diesem viereckigen Feld auf Da steht, wenn steht da Vogel theorisiert. I was amazing, wasn't I? Meine Noch mehr Ohrringe habe ich Mana-Ohrringe. fertig. Die braucht ich nicht. Aber nein. Wir haben hier Bäumchen. Dann können wir die Mana-Ohrringe zum Teil auch schon wieder verkaufen und weitergeben. Hast du nicht Zerlegen, damit wir sagen, gesehen? Ja, sag ich doch. jetzt haben wir ja so einen Teil, mit dem wir, wenn wir mit dem nicht für 5 reingehen, einen Bonus kriegen. Try as they might, it won't change. Anything.